ICMR Research Associate Fellowship, and a postdoctoral fellowship at Stockholm University, Sweden. She was also a visiting scientist at the University of Aveiro, Portugal. Dr. Jiya has authored over 70 peer-reviewed publications, holds a granted patent, and has edited 3 international books in nanomedicine and biomaterials. Her research focuses on nanomaterials, bioimaging, antimicrobial systems, tissue engineering, and advanced biomaterials for biomedical applications. She actively collaborates with international research institutions across Europe, Asia, Africa, and North America, contributing significantly to interdisciplinary translational research. And also she has won several projects, and now she has an industrial grant of 70 lakhs from Arjuna Natural Extracts Private Limited for the development of psychobiotic formulations for gut health. Another industrial grant she received an amount of 10 lakhs from Adaptiva for the skincare products development. With this small introduction, I am welcoming Jiya for her presentation. Good afternoon to one and all. It's my great pleasure and privilege to be here. It's not working. I'm sorry. Yeah. It's my great pleasure and privilege to be here to present this one. First of all, I would like to thank the organizing committee members, especially Sreekala ma'am and other members of this conference, for giving me an opportunity to come here and present few of my works in front of you. Actually, I'll be talking mainly on antimicrobial compounds, because I thought initially sir already explained many things in deep level about polymer, nanocomposites and its biomedical application and what all we can use. So I think about that I don't have anything, I don't have a single word to talk about polymer nanocomposites. So before moving to the talk, I'm from Rajagiri College of Social Sciences, and we have research divisions. It's like a research only department. We don't have teaching facilities right now. We'll be starting new courses next year onwards. So these are the main divisions of our department. And this year also we added new more divisions to our department. So I'm basically representing microbiology and nanotechnology division. We have these instrument facilities in our department, and yeah. So I'll just start with, we also do lots of translational research. Sir right away said about the importance of translational research. Because when we do research, we think that when we publish an article, we feel very happy and proud that we publish that article. But the ultimate aim of a researcher or a scientist is to do something for the society. So more than that, nothing. Like, sir already established a company. That's a very good example in front of you. You can follow that, no? Like we have to do something for the society. So we have to think in a way that we have to publish articles. Before that, we can file for patenting, and we can definitely make out of products of this works you are doing. So we are also focusing on translational research. This is just tell you, because most of you are from polymer background, and there are lots of scope for translational research potentials. So I think I'll also skip this one. Most of you are aware about antimicrobial coatings. So why do we need to have antimicrobial coatings? Because we all are facing problems with antimicrobial resistant microorganisms. Because we know that most of the organisms are very healthier and favorable for our survival. Because even if you are looking at your skin, we have lots of microbial flora that protect us from the external other factors. And when it comes to a virulent strain or something like that, it is causing problem to us. We all know if you are taking virus, COVID virus, we all know the history of the COVID virus and all those things that caused, and it was like complete shutdown
for the environment. I mean, for us. So these antimicrobial coatings are very important. Before moving to the antimicrobial coatings, I'll just give you an idea what is this antimicrobial agents. Sir right away said many things about this, even medicines that we use for this. Actually, the invention of antibiotic, exactly, that was penicillin. It was an accidental invention that happened in the lab of Alexander Fleming. So he actually forgot to decontaminate few of the plates that he carried out the assays, I mean microbial cultures. And while we returned from his holidays back to the office, he could see some molds are growing over these cultures, and these cultures are not able to grow over these traits. So simply he noticed that one, and he could identify that something is inhibiting the growth of these microorganisms. And he identified the mold is producing some kind of chemicals or things, active molecules that is inhibiting the growth of the staphylococcus or the strains. From that one, he isolated so-called the magic bullet penicillin. We are extensively using the penicillins and other antibiotics. Like, there are many generations of antibiotics after the invention of penicillin. So these are like few milestones in the invention of other antibiotics. You can see this is the picture from the Fleming lab and the plate, and the history. It's in 1928 actually penicillin was discovered. Before that also, Paul Ehrlich, he observed a chemotherapeutic or chemical knife or magic bullet kind of things that also inhibit the growth of microorganisms. But he could not make out the exact thing which inhibits. But Alexander Fleming was successful to identify the exact molecule which inhibits the growth. And now we are using lots of antibiotics. Can you just imagine when this resistance come to our life, this antimicrobial resistance? Before that, I want to say one more thing. Before the invention of antibiotics, we were using lots of other compounds. Can you please name few of them? Before the invention of antibiotics also we are using many things, no? I think you can say nothing but silver nitrate. We all use silver nitrate for silver nanoparticles, right? Why it come to our mind, before the invention of antibiotics, we were using silver nitrate. Even from the childbirth onwards, in hospitals, the diluted amount of silver nitrate was using. And for the wound healing, it was used extensively, silver nitrate, and many other purposes of this silver nitrate. So come to my previous question. Can you please tell me, can you have a guess? When after the invention of antibiotic, what was the time they observed antimicrobial resistant strains? Any guess? Maybe 5 years, 10 years, or something like that? Students, please, I know you had a very long talk, all these things, but still, we can have one interactive sessions. So I can say it was it's not included in the slide, but it was just after 2 years. 2 years, yes, exactly. Just after 2 years, because these microorganisms are very smart fellows, not like us. When they come in contact with an agent or any uncomfortable situations, they have their own systems, mutations or any kind of class. Many things are there. I'll just explain all those things. So they have the capability to resist and protect. So these are things. So antibiotic resistance, because we know that these antibiotics have lots of mechanisms. Each antibiotic will have different mechanisms. Like if you are taking penicillin, it's in beta-lactamase, and if you are taking other drugs, vancomycin, or many other categories are there, ampicillin, many categories, and they have various mechanisms for the action for the these antibiotics actions for to kill or eradicate these kind of microorganisms. But at the same time, these will be altered by the resistance. When it comes a resistant mechanism, it have the capability to alter the profiles.
So this is the thing, like immediately after the resistance was reported. And maybe I'll just go to the previous slide, like how the mechanisms. You can see the efflux pump. See I think you all know that there are positive bacteria there, there are negative bacteria there. So both the bacteria have different mechanisms for its resistance. And one of the mechanism is efflux pump. Actually, this efflux pump will act if you are having an antibiotic and it have a property to block the efflux pump, it will show resistance, because the antibiotic is not coming inside the cell to have the activity or to kill the bacteria. It will have a reverse direction, and the antibiotic will come inside and it will be expelled out of the cells. So it will be safe, and sometimes it will alter the mechanisms, because sometimes if the protein inhibiting antibiotic is there and the mechanism is, if there any modification happens to that one, again it will have resistance. And plasmid mediated resistance, there are n number of resistant mechanisms which can be evolved by these bacterial cells. And now, why we need to have these antimicrobial substances? If you are taking the hospital sector and all, many patients are coming with lots of infections, and they will be admitted in the ICU or in the OP and everywhere. And the bacteria have the properties of spreading. It's easily spreadable through the air or by many ways. So the main things are like, nowadays we are using lots of antibiotics even for in the animal things. So it can be come to the environment, and also the hospital sector and all. There are many ways and chances to have these antibiotics, and we think that these antibiotics will easily degrade or it will be going up, but no, sometimes it will have the capacity to be stable in the environmental conditions also. But not all the antibiotics, I can say few of them. And this is the so-called antibiotic mechanisms, how the antibiotic is affecting. Normally it can inhibit the DNA, or it can destroy the cell wall, or the membrane can be damaged, or folic acid, or many other ways also. And one more thing I want to say is this antibiotic resistance is going to affect entire sector. Like we can have lots of diseases. I'll come to that later. But one important thing I just want to share with you is SARS said many ways. When we take antibiotics, our gut microbiota will also be affected. Because when the doctor prescribe antibiotics, we'll have a course of antibiotic, like 1 week or maybe 14 days or 15 days, based on our condition, they will prescribe. But when we take this antibiotic, what will happen? Our normal gut microflora, because they are sensitive, they are also sensitive. We will be taking for some other disease, but it will be directly going to the gut, and it will be affecting the gut microflora also. So their gut dysbiosis will happen. So the normal flora of this gut will be replaced, and other microorganisms that may be pathogenic, that may not be useful for us. So other flora of microorganism will be inhabiting in that gut. And it gut also have gut-brain axis, sir already said in the morning session. We have an axis, like gut-brain axis. So through that one, actually Hippocrates said, whatever we eat, that is our cat. That's what older and ancestral things and all say. So this gut microbiota will be altered, and it is very difficult to replace that, because what we eat that will contribute for the microbial diversity of our gut. And if we are having antibiotic, and if we cannot replace that with other things, it is going to affect the entire system. That is one problem which we are going to face when we use these antibiotics. At the same time also this resistance we can have. And this is another slide, how this antibiotic, when we have antibiotic, the intestinal gut will be affected. And here comes the importance of probiotics. We believe that probiotics have lots of lactic acid bacteria. That's why sometimes doctors will give us with probiotics. Along with the antibiotics, they will also prescribe probiotics.
sometimes they will ask us to have card or those kind of things, because these card and this have lots of good healthy microorganisms. So when we have these antibiotics, it can balance that. If we can have the card or all those things, but still there are limitations. It is not a complete solution to that problem. Okay, this is one thing. I'll come to the, and we said no, these antibiotics can be antimicrobial, or these resistant strains can be spread all over the world. Even if we are touching somewhere like no, not here in the hospital sector, if we are going, you can see they need a material which can resist or which can inhibit the biofilm forming or biofilm adhering these bacteria things. So in that way, if you think, we can see that even one or thousands of bacteria may not have long-term impact. When it comes to a biofilm formation, that is applicable to all the things. No, when we have an implant, Sir mentioned about the heart valve and all those things. So there are also chances for this biofilm formation if the patient is not healthy enough, and if some cases it has got a time, like it's not an easily spreading one, but the conditions of the patient will decide whether these microbes will have a formulation. So for this biofilm formulation, there are different steps for this biofilm formation. So initially, this is the reversible attachment of the cells. You can see here, and first they will colonize. Sometimes, if you have a surface, just imagine a surface, it inhibits the proliferation or growth of these resistant strains. It will not form, will not go to the next level. We can inhibit at this stage itself. But when it goes to the next level, maybe in hours or days, it can also vary. Some strains will have a fast multiplication, and even if you are taking E. coli, Escherichia coli, just in half an hour of time, one cell will divide and will have 2 cells, and like that it will spread accordingly. And if you are taking Klebsiella, maybe the same, and if you are taking other strains, it may be the slow proliferation. And when it have a favorable condition for the proliferation, we can see the extracellular EPS will be formed. So it is going to the next level, maybe after months or times, and these kind of biofilm formations are very, very, very difficult to treat, even in the implants or the outside surface, everywhere. Like it's very difficult. In that case, our scope of research, what I feel is that we can have lots of surfaces, which is very protective. It will not allow the formation of this biofilm or any kind of things. So you can see the biofilm associated chronic infections right away from this ear and the urinary tract infection. Urinary tract infections are best examples of biofilm forming bacterial infections, because it will always have formation of these microbial colonies, and if we treat very early, it won't be a great risk factor for simple urinary tract infections. But once it forms very complicated things, then we need to have frequent antibiotic administration and all those things. So this is one example, and chronic wound infections. The chronic wound infections I'll be saying in another slide also, but when we consider acute infection, the chronic infections will have a great chances for biofilm formations. Once the biofilm is formed, the wound healing is very, very difficult. If we don't have any kind of microbial load on this wound, we can treat that one. Once the wound is having lots of bacterial colonization and biofilm formation, again it will lack, it will reduce the speed, it will reduce the wound healing speed, and also this biofilm formation in wound is also a major concern.
and other like cystic fibrosis, airways, and chronic, and like this heart valve. Normally we will not see because we are using very high quality valves and all. So in most of the cases, up to 10 years, there won't be a problem. One problem, right, sir said, the thrombosis or any kind. But normal cases, it won't be a problem. But some circumstances, like the patient is immunocompromised and is prone to any kind of infections and all those things, there are chances to develop biofilms. So these are the research areas where we can develop very good polymeric nanocomposites which also resist these biofilm formations in these conditions. Now this is the case with chronic wound. How you can see how the biofilm is formed on, and this biofilm, it will affect like a barrier. It will not promote the wound healing. It will just help the bacteria to grow and grow. Obviously, we'll have antibiotics and all those things, but still, without moving to this stage, if you can heal this wound, it will be better. And in the case of dental plaque and all, because there also you can see, we'll remove the thing and we'll have other surgeries and all. And here also steps in primary and secondary biofilm formations in various regions. This is one example. It's not my work, actually it's from one paper. So you can see how the biofilm formation on biomedical devices. Because Sir already said about the polymer which we can be used for the fabrication or development of biomedical devices. And if we can have a good antimicrobial or anti-inflammatory compound or combination of things inside this one, we can avoid the formation of these biofilms. See, this is the bacterial, this is the same image of bacteria under the same microscope. And now, I thought I'll talk about nanoparticles, because we know that I said about this antibiotics and its mode of action. Each antibiotic will have different mode of actions, and we have 4th generation and all, but still we have vancomycin resistant, because vancomycin is considered as the latest ones, and in that case also we have vancomycin resistant strains. And in that case, I feel, and we all feel that we have a space to develop nano formulations which is very active against these microorganisms. These nanoparticles, if you look at this picture, you can see these nanoparticles will have different mode of actions. Maybe the same nanoparticle, if you are taking silver nanoparticles, you might have learned these silver nanoparticles have lots of different modes of actions. Maybe sometimes it may affect the cell wall, sometimes it will have oxidative stress to the cell, or it can affect the DNA, or it can affect the proteins or all those things. So it is like, if you are taking antibiotic, it will have one mode of action or 2 type of modes. But when we take nanoparticles, it can have a combination or synergistic effect towards these microbial strains. And sometimes these nanoparticles will release metal ions also. I said silver nanoparticles, silver nitrate. In that case, silver ions were active one, which inhibit the bacteria. So sometimes the silver ions and silver nanoparticles also will have the effect. And these are some examples of these nanoparticles, which have antimicrobial activity. I'll just quickly move to the next slides. So these are the nanoparticles, but still we can say that rather than using the nanoparticles, now also we can use this antibiotic. When we take antibiotic directly, we need to have many doses or things, but when we can have a coating, very good coating on, if you are taking the urinary catheters. I'll be discussing about the urinary catheters in the next slides. So in this work, what we have done is amikacin sulfate was loaded to the rubber latex fillings. Actually, we can also use rubber latex fillings for the fabrication or development of these urinary catheters or any kind of biomaterials. So in this one, what we have done is we included
amic acid sulfate. And it has good, actually this is a collaborative work with Cochin University of Science and Technology. So in this one, what we did is we incorporated amic acid. Amic acid is a very good antibiotic which is used for this against Klebsiella and other strains. And the main organism which cause urinary tract infections and biofilm formation in urinary tract is Klebsiella pneumoniae. So we used amic acid to inhibit the growth of this Klebsiella pneumoniae. And we can see that the antimicrobial activities in these slides, and I'll just go to the next slide. This is just a pictorial representation how this actually natural rubber alone cannot inhibit the growth of this bacteria. When we incorporate this amic acid sulfate into the natural rubber, it can definitely inhibit the bacteria. Actually, we looked into the Klebsiella species, other species, because we took many samples from the patients itself. The main problem with urinary catheters are, after a certain period of time, biofilm will be forming, because there will be lots of issues with the hygiene and all. Okay, sure, sir. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So, so you can see that this natural rubber with amic acid sulfate, it's reducing. Like this is nothing but dual staining. The dead cells will be in the red color and the live cells will be in the green color. This is bacterial colonization, biofilm formation, and this is like it's reducing after incorporation of amic acid sulfate. You can see a reduction in this nanofilm formation. Sorry, not nanofilm formation, bacterial biofilm formation. Yeah. So that work was there, and again, in some studies, what we did is we synthesized silver nanowires and nanocubes. Along with the silver nanoparticles will have lots of impact on this bacteria. So here also we focused on the combined effect of silver nanowires and silver nanocubes, because when we look at the shape or morphology of these nanoparticles, it also have an effect in this antimicrobial activity. So in this case, we synthesized silver nanowires and nanocubes, and we look into the activity. You can see the morphology of 10 images and the concentrations and all these things. So we look into the activity against E. coli and vancomycin resistant Staphylococcus aureus. So when we increase the concentration, you can see the death rate. Actually, in this assay, we calculate the death rate. Death rate is nothing but the inhibition of these microbial cultures. You can see the inhibition, we could achieve 100%, almost 100% inhibition at a concentration of 10 microgram per ml in both the cases, AgNC and AgNW. And these are the images, same images. You can see when it comes to the normal control strains, bacteria have different morphologies. If you are taking the morphology of Staphylococcus, it's like a spherical and it is elongated E. coli. And when it comes to this nanoparticle treatment, you can see the cell morphology changed. From this one, we can say that cell morphology is also affected just by the cell wall is giving its structure, that morphology. But when the cell wall is inhibited or getting ruptured, the morphology will definitely changes. And in both cases, you can see. And we also studied the cell wall integrity. So cell wall integrity we studied with sodium dodecyl sulfate. And cell wall integrity is also getting reduced. You can see when it comes to 100, this is the time and the percentage.
So when the time increases, the cell wall integrity is also decreasing. That means most of the cells are getting affected. Bacterial cells are getting affected when we treat with these nano formulations, nanoparticles. And as I said, these antibiotics will have different mode of actions, but if you are taking this silver nanoparticles alone, you can see various mode of action. Once I showed that same image, you can see the cell wall structure and cell wall integrity. And if you are looking at here, you can also see the DNA damage. This is a comet assay. We perform this comet assay to see whether the DNA is getting damaged, to check whether the DNA of these cells are getting damaged. And if you are looking the control, the DNA is intact, and these are the fragments of DNA. This is also under the microscopic conditions. That means this DNA is also affected by these nanoparticles. Now, I think since we are running out of time, no, Joshi, I can help. Yeah. Yes. So I'll just have a quick overview of this. So can you imagine these nanoparticles can have this bacteria can develop resistance against nanoparticles? What do you feel? പറ്റുവോ? Why? പറ്റുവോ? പറ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൻസർ ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തീർക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിൽക്കുന്നു. Is it possible? Yes, it's possible, because I said in the beginning that these microorganisms are very fast and divide, and they have the capability to, what do you say, resist. നമ്മളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. I mean, I'm not saying you, but sometimes I feel myself like, we'll always move to comfortable zones. But sometimes, these bacteria are very resistant. I mean, they will develop their own mechanisms. How to resist. So what will happen is, if you are not properly using nanoparticles also, nowadays we are blaming antibiotics, overuse of antibiotics. Now, last year we celebrated AMR year, like antimicrobial resistant year. Why? Because we are facing this problem. If you are taking a cancer patient, sir said, many things what we hear is the death is due to infection. You all might have heard infection. Why? This infection, this bacteria is getting resistance. So even if we are not using nanoparticles, we are synthesizing nanoparticles in the lab and in the environment also. Environmental nanoparticle undo. Yeah, good. So like that, environmental, and we are also giving environmental nanoparticle lab. Nowadays lots of industries are blooming because there is also pros and cons like that. So there are chances to develop resistance. This study was conducted for my PhD work. So in this one I could observe a mechanism. Like I already said, efflux pumps are a gateway. Like sometimes it will allow the particles to enter inside, and if that gate is closed, particle cannot move out, and it will create problem inside this, and the cell is dead. But if it is opening, it can easily go. Easily flux coming inside, going outside. So it's not going to affect the cell. Cell is happy. Nothing will happen to that one. But so the same thing can happen with nanoparticle also. I observed in my study that this silver silica nanoparticles can have an effect in creating resistance. Because when I started my research, everybody said, nanoparticle bacteria. I thought, no, I am happy. But I repeated 3, 4, 5 times. I could not even see a single zone, or I repeated many assays, and I blamed, actually I received these nanoparticles from Anandaraman sir. So I told my mentor, ma'am, they are not properly synthesizing the nanoparticle like this. Then my ma'am said, he is one of the pioneer in this field. And I was like, I repeated.
Then I reported that, like, I'm not getting any sensitivity because എല്ലാവരും പറയും nanoparticle അതും silver nanoparticle. No other options, like. So then I started to read, and my mentors also supported me. Okay, why can't you think in that way? So what we did is we blocked the efflux pump because we were testing with this what you say, E. coli and SOEs. So ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ efflux mechanism. ഞങ്ങൾക്കറിയാം these nanoparticles are less than 10 or 100 ആണ്, and ours was very small nanoparticles. So we thought in a different direction, like, why can't these nanoparticles come inside and go outside, so it's not going to affect, and it's not adhering to the cell wall also. So my strains were from environment, marine strains I know, so it will have different mechanisms and all. So we blocked the efflux pump with vancomycin. Actually this vancomycin is an efflux pump blocker. Yeah. So it will affect the ABC efflux pump. So this Verampamil, I'm so sorry I used vancomycin, that is an antibiotic. This Verampamil was a compound which will affect the efflux pump, which will block the efflux pump. So we repeated the experiment, and I used this Verampamil, and what happened is I got sensitivity, like, the bacteria was dead. Finally, bacteria, and we can see the same images, like, it's all ruptured. From that we understood these mechanisms can also create resistance, right? The bacteria is well active in efflux pump reactions and all, it can also have create resistance. So yeah, these are few more slides. Actually, my dears, I have, I think, more than 70 slides, but I'm so sorry. But now I'm happy that already right away professor said about all these polymer things. So I'll just skip all. But I can, yeah, we can see the death rate and resistant isolates and all those things. Again, this and this is another image, like, this is a pictorial representation, how it's blocking and how it is affecting. And anti-cancer drugs, I don't need to explain you this. Like curcumin, sir said, why curcumin is important, why it's not affected, the bioavailability, that's right. And if you can have a solution for that, right, you can patent that and you can sell that to a company. Last week I attended an industry meet. In that one, they just need that only, like, curcumin because we are only getting 60% of bioavailability, or we are only getting 70%. Can you increase that to at least 10%? You will have a huge market. Okay, you can commercialize, you can patent that one. And see, the main thing, again, the gut. Okay, നമ്മളിത് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ വന്നിട്ട് വേണം ഇത് അബ്സോർബ് ആവാനായിട്ട്. So you have to think in that way, okay? And now for your information, I'm just skipping all these slides. See, this is a patented product. Actually, it's not mine. It's from the US patent thing. See, this curcumin our liposome vegetable liposomal technology. Many of you might be. Sorry. Yes, exactly. You can see there are many mechanisms wherein we can increase the bioavailability of curcumin. See, micelles or nano hydrogel, nano emulsion. There are n number of ways. Like, if you curcumin എടുത്തിട്ട് ഒരു ഹൈഡ്രോജെല്ലിൽ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സോഡിയം ആൾജിനേറ്റ് നമ്മൾ പറയുമല്ലോ അത് ബയോ എഡിബിൾ ആണ്. If you are taking gelatin, edible ആണ്. And if you are taking hygiene, whatever it is, അതിനകത്തൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് if you can have formulation, നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന formulation, and if you can claim and if you can prove it has got this bioavailability, because ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ വയറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം ആദ്യം പോകുന്ന സ്റ്റൊമക്കിലല്ല, അവിടെ ഹൈലി അസിഡിക് ആണ് നേച്ചർ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്ക് ഈസ് നത്തിങ് ടു ഡു വിത്ത് അബ്സോർപ്ഷൻ ഓർ ഓൾ ദിസ്. നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കിടക്കുന്നത്. സോ അവിടെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണം. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ ഫോർമുലേഷൻ വിത്ത് ദിസ്, ഈവൻ സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ നാനോ ലെവലിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാവ് മോർ എഫക്റ്റ്. ഓക്കെ, I'm not saying all this, like, you already had. And this piezoelectric materials, sir പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു I mean many are working with piezoelectric material, triboelectric materials and all. See, just നമ്മുടെ ചെറിയ കാലത്തിലല്ല, I mean we have experienced all these things, right? Okay, and these are the biomedical applications. I'm so sorry guys, due to the time and
I'm not wasting this and maybe I'll just have a glimpse of this 3D bioprinting, because you have a 3D bioprinter in your department. So നമുക്ക് 3D bioprinting ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ നമുക്ക് 2-dimensional, if you are taking two-dimensional materials or one-dimensional things, there are many hurdles that we have to face. But when it comes to 3-dimensional, because നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഓർഗാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെന്താ 3-dimensional structures അല്ലേ, and if you can have a structure, similar 3-dimensional structure, it's again going to be a great invention, because നമുക്കിപ്പോൾ organ transplantation എല്ലാം പ്രശ്നമാണ്. ഇപ്പം റീസെൻ്റ്ലി വി നോ ദാറ്റ് ആ കുട്ടി just 10 years old, little girl Angel, she after her death her parents agreed to donate her organs and all. So അതൊക്കെ വളരെ rare ആയിട്ട് we also feel like, we also feel sorry, we feel very bad. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് ഒരാളുടെ ലൈഫ് കളഞ്ഞിട്ട് we don't need to have another life. So if we can have a material which mimic the organ, say for example kidney or liver or what do you say, bladder, anything, or uterus, anything. Uterus ഇല്ലാണ്ട് ജനിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ഇല്ലേ, there are cases. So if you can implant something like that. So these are the scopes of your field. Okay, you have plenty of knowledge in polymer composites and even nanocomposites, and if you can develop something, only you people can do, trust me, because nobody else can. I'm a microbiologist, I'm like 50-50 into കുറച്ച് അതറിയും കുറച്ച് ഇതറിയും, that is my situation. But as a polymer person or polymer student, you have lots of scope to invent or fabricate or develop these kind of materials. So when it comes to 3D bioprinting, എല്ലാം പോലെ നമ്മൾ polymer തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Any polymer can be used, and the most used one which I observed from the literatures are alginate and chitosan, gelatin and cellulose and PEG. Sir പറഞ്ഞല്ലോ PEG എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. So PEG can be used, and lots of materials, materials can be used, and even നമ്മളിപ്പം PLA പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഞാൻ പറയുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 3D ബയോപ്രിന്റിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ അതിനകത്ത് സെല്ലിനെ ഇടും. സാർ പറഞ്ഞില്ല, അതിനകത്ത് സെല്ല് തന്നെ. ഇപ്പോൾ സാർ സ്റ്റെം കാര്യം പറഞ്ഞു, സ്റ്റെം സെല്ലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. സെയിം വേ നമ്മുടെ നോർമൽ സെൽസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ബട്ട് നോർമൽ സെൽസ് വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിജക്ഷൻസിൻ്റെ റേറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് സ്റ്റെം സെൽ, സാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിടെ ഇഷ്ടമുള്ള സെല്ലായിട്ട് നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഇംപ്ലാന്റ് ദാറ്റ്. The chances for successful implantation ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു differentiation is more with the stem cells, and even with normal cells ആണ് കുറേ പേർക്ക് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ സാറ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു, if you remember. So we can also use fibroblast or keratinocytes and all those things. And ഈ 3D bioprinterൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇമാജിൻ ചെയ്താൽ യു ആർ മേക്കിംഗ് എ ബയോ ഇങ്ക്. ഇങ്ക് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ആൻഡ് ദ പ്രിൻറ്റബിലിറ്റി, റിയോളജി ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ ഇങ്കിനെ നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. പ്രിന്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഈ എക്സ്ട്രൂഷൻ ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദെയർ ആർ ചാൻസസ് ഫോർ സെൽ ഡെത്ത്. ഈ സൈഡെല്ലാം നോക്കുവാണെങ്കിൽ സെൽസ്, മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സെൽ വിൽ ബി ഡെഡ്, ആൻഡ് ഓൺലി സെൽസ് ഇൻസൈഡ് ദിസ് ജെല്ലോ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 3D ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇരിക്കുന്നതിൽ മാത്രമാണ് നല്ലപോലെ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സോ വി ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഇൻ ടു ഓൾ ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് വെൻ വി കൺസ്ട്രക്ട് എ 3D പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽ. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് കീപ്പിംഗ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇതെല്ലാം വെച്ചിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത്. And this is a work which I carried out. ഇത് നത്തിങ് ബട്ട് സെല്ലുലോസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള 3D പ്രിന്റഡ് മെറ്റീരിയൽ. സാർ ഒരു കാര്യം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഹൈലി പോറസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞത്. യു മൈറ്റ് ബി റിമെമ്പറിങ്, ബിക്കോസ് നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് എ ഗ്രേഡിയൻറ്റ് പോറോസിറ്റി. ചിലപ്പം സർഫേസിലെ പോറോസിറ്റി ആയിരിക്കില്ല ഇൻസൈഡ് ദിസ് പോറോസിറ്റി. So when you construct a material for biomedical application, you have to take into consideration about the porosity of these materials. So you can design that. എനിക്ക് മേളിൽ 0.2 ആണ് വേണ്ടത്, and when it comes to the side or to the center portion, I need just 1. So like that you can have a gradient porous material. That is the beauty of this 3D bioprinting. So I'll just skip this. If you have any doubts or if you are interested in it, I am available here after lunch also, so you can come and discuss with me, so I can explain all these things. Yeah, again these nanomaterials. And നിങ്ങൾ ഓർഗൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, വി നീഡ് ടു ഹാവ് ഓർഗൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി. ബട്ട് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഫ് യു നീഡ് ടു സ്റ്റഡി എ മോഡൽ, നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാ അനിമൽ സ്റ്റഡീസിലാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മോഡൽ വിത്ത് ദിസ് 3D പ്രിന്റർ ഓൾസോ, നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൻഡസ്ട്രീൻ്റെ പറയാണ് ബയോ അവൈലബിലിറ്റി ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ്
മെറ്റീരിയൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഹാവ് എ മോഡൽ ഓൺ എ ചീപ്പ്. ഈ സെൽ പ്ലേറ്റിൽ തന്നെ ഈ സെല്ലിനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് 3 dimensional മോഡൽ ആക്കിയിട്ട് വി ക്യാൻ ടെസ്റ്റ് ദ എഫിക്കസി ആൻഡ് എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ദ ഡ്രഗ്സ് which we develop. We don't need to kill a rat. Okay, so we can have all those things. These are just example. You can see like ഇതിപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇൻഡസ്ട്രൈൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സെല്ലെല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ദിസ് ഈസ് ഫ്രം ദ നെറ്റ് അഗെയിൻ. ഐ ആം സോ സോറി, ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുക. ഞാൻ ഇത് കോട്ടയം വന്നു. സോ ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ എക്സാമ്പിൾസ്. ബ്ലഡ് വെസൽസ്, whatever it is, നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സ്റ്റഡി ചെയ്യണമെങ്കിലും we can bring and use as a model. Yeah, and when it comes to future, again, Wake Forest University long back they already printed skin. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സ്കിൻ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവർ ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ആംപ്യൂട്ടേഷൻ ഓർ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ്, നമ്മളുടെ തന്നെ സെല്ലെടുത്തിട്ട് ചെയ്യണം. ഇപ്പം ഞാൻ വേറൊരാളുടെ സെല്ലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഐ മീൻ ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി മാച്ചിങ് ടു മൈ സെൽസ്. ഓക്കെ, ഐ മീൻ മൈ ബോഡി വിൽ ഹാവ് എ ടെൻഡൻസി ടു റിജക്ട് ദാറ്റ് വൺ. സോ നമ്മൾ ആ ഒരു നോക്കണ സമയം കൊണ്ട് ഇഫ് ഐ ക്യാൻ ഹാവ് എ പേഷ്യൻസ്, ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ സെല്ല് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡോക്ടേഴ്സ് ക്യാൻ മേ ബി ഒരു 2 weeks അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 months കഴിഞ്ഞിട്ട് എൻ്റെ ബോഡിയിൽ തന്നെ അത് ഇംപ്ലാന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ മൈ ബോഡി വിൽ നോട്ട് റിജക്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫ്രം മൈ ബോഡി. സോ ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് റിസർച്ച് ആർ ഗോയിങ് ഓൺ. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറേ കമ്പനികളും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിത്ത് യു ക്യാൻ സീ ദ ബ്ലാഡർ എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ആനിമൽ ഐ മീൻ ഹ്യൂമനിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ഇംപ്ലാന്റിങ്. ഇതിനകത്ത് ചില ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പ്രിന്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കണ്ടിട്ടില്ല. മേ ബി ദർ ആർ ഉണ്ടാവാം. ആൻഡ് വൺ മോർ തിങ്, ഇപ്പം നമ്മുടെ ഹാർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വെരി ഇമ്പോസിബിൾ. കാരണം ഹാർട്ട് സെൽസിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വെച്ചാൽ അത് ബീറ്റ് ചെയ്യണം. ഐ മീൻ അത് ഇത് വേണം നമുക്ക്. എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു സെല്ലിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടാനുള്ള ഒരു വർക്കാണ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് വർക്ക് ഈസ് ഓൾസോ ഗോയിങ് ഓൺ ഇൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ ഒത്തിരി പേര് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അതർ സെൽസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കിഡ്നിയോ അതൊക്കെ പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ടാസ്ക്. ഓക്കെ, ഈവൻ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഓൾസോ ട്രൈ ദാറ്റ് വൺ. യാ, താങ്ക് യു. So thank you all for time listening and time. So yeah, this is my last slide. I always tell to students that be less curious about people and more curious about ideas. Because നമുക്ക് എല്ലാവരും പ്രശ്നമുണ്ട്, നമ്മൾ അടുത്തിരിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ഭയങ്കര ക്യൂരിയസ് ആണ്. We don't need to be curious. If you are a science student, if you are a student also, less curious about people, more curious about ideas. Okay, and one more thing, എനിക്ക് ഇവരും ഭയങ്കര എൻ്റെ റോൾ മോഡലാട്ടോ. സോ ഞാൻ പറയും, ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു ഷൈൻ ലൈക്ക് എ സൺ, ഫസ്റ്റ് ബേൺ ലൈക്ക് എ സൺ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So thank you, Jiya, for the wonderful presentation. There was quite a lot of ideas shared by Jiya, and I think it is good to have some questions from the students. And so thank you, Jiya, for the nice talk. So in your experience, did you observe any size effect or the morphology effect of nanoparticles that will affect the properties like antimicrobial or antibacterial processes? Definitely. Right away I said no, nanoparticles will have effect. ഇപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന മോർഫോളജി പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈസും വി കൺസിഡർ ദാറ്റ് കുറവ് സൈസ് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ വിൽ ഹാവ് മോർ ആക്ടിവിറ്റി എന്നാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഞാനൊരു റിസൾട്ട് കാണിച്ചതിൽ ഇപ്പോൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഈ എഫ്ലക്സ് പമ്പ് വഴിയൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ സൈസ്, ഷേപ്പ്, എവറിത്തിങ് വിൽ ഹാവ് ഇഫക്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബയോമെഡിക്കലിൻ്റെ വരുവാണെങ്കിൽ ദെയർ ഓൾസോ വി ഹാവ് എഫക്റ്റ്. പക്ഷെ അത് എപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് വി അപ്ലൈ. എവറി ടൈം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം സം കൈൻഡ് ഓഫ് നാനോ പാർട്ടിക്കിൾ മെ നോട്ട് ബി എഫക്റ്റിംഗ് ഫൈബ്രോബ്ലാസ്റ്റ് സെൽ എടുത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദർ വോണ്ട് ബി എനി പ്രോബ്ലം. വെൻ ഐ ടേക്ക് എ ക്യാൻസർ സെൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ പ്രോബ്ലം. ഓർ വെൻ ഐ ടേക്ക് അനദർ കെരാറ്റിനോസൈറ്റ് സെൽ there are chances for variations. And the environment will also be influencing നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പം there are chances. It's effect. It will have effect. So basically biology question. You said microbes develop antimicrobial hormone resistance. Even without a brain, how it develops, it knows it is dangerous to me. Yes,
Wow, that's a good question. Like, they don't need brain. Like, അവരുടെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ ഇപ്പം ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കുറച്ച് ബാക്ടീരിയ കൾച്ചർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിടുകയെന്ന് വെച്ചോ, കുറച്ച്, അതായത് ഒരു ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറയും സലിനിറ്റി 35 പോകണ്ട, നമ്മൾ സീ വാട്ടറിൻ്റെ, ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ മറൈൻ ബാക്ടീരിയനെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ നോർമൽ വെള്ളത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാൽ അതിന് സർവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ സെൽ ഡെത്ത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ മെറൈൻ ബാക്ടീരിയനെ എടുത്തിട്ട് വളരെ സ്ലോവ്ലി ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് മാറ്റി അവർ റെസിസ്റ്റൻസ് വരും. കാരണം ഈ ചെറിയൊരു ഇത് വരുമ്പോണ്ടല്ലോ അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ, ഹീറ്റ് അല്ല, സാൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് പ്രോട്ടീൻ അവർ ഉണ്ടാക്കും. കാരണം അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ചെറിയ ചേഞ്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേനും അവരുടെ ആ സിസ്റ്റം മൊത്തത്തിൽ ആ ഒരു സിംഗിൾ സെല്ലുലാർ ഇതാണല്ലോ പ്രൊക്യാരിയോട്ടിക് നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ജീൻസ് ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ ജീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട്, നോട്ട് ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആ എൻവോൺമെൻറ്റിനെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ചേഞ്ചസ് വരും. ഇപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ സെയിം എക്സാമ്പിൾ ഈവൻ വിത്ത് ഹീറ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പം എന്ന് എഴുതിയിട്ട് എനിക്ക് 100 ഡിഗ്രിയിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബാക്ടീരിയ വളർത്തുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് തെർമോഫിലിക് ആയിട്ടുള്ള ബാക്ടീരിയ വളരും. പക്ഷേ ഈ നമ്മുടെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ട്, അതിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചറിൽ വന്നാൽ അത് വളരത്തില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ സ്ലോവിലി ഞാനിങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ, ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ സർവൈവ്. സോ അവരുടെ ആ സിസ്റ്റമാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക, ബാക്ടീരിയയുടെ തന്നെ എല്ലാ ഹോൾ ജീനോം സീക്വൻസിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് കുറച്ച് ഒന്നോ രണ്ടോ ഒത്തിരി റിസപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് പെട്ടെന്നാണ് അവർ ഇതാക്കുന്നത്, അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഭയങ്കരമായിട്ട് അഡാപ്റ്റേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള. നമുക്കിടെ കേസിൽ അത് പറ്റണമെന്നില്ല. ഈവൻ വിത്ത് അതർ ആനിമൽസ് ഓൾസോ ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് വെരി ഈസിലി പോസിബിൾ. ബട്ട് വിത്ത് ദ കേസ് ഓഫ് ദിസ് ബാക്ടീരിയ, അതല്ല തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കോവിഡ് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ നോക്കൂ. ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചുമയുണ്ട്. ഡോക്ടർ സെയിങ് ദാറ്റ് ഏതോ ഒരു വേരിയൻ്റ് ഓഫ് കോവിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് അവർ പെട്ടെന്ന് പറയുന്നത്, കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് മ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നു, ചേഞ്ചസ് വരുന്നു. ഇറ്റ് ഈസ് ബിയോണ്ട് അവർ കൺട്രോൾ. സോ ദേ ആർ വെരി സ്മാർട്ട് പ്ലേയേഴ്സ്. ആൻഡ് ഇതെല്ലാം റീസൺ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതും മേ ബി അനദർ ഗ്രൗണ്ട് ബ്രേക്കിംഗ് ഒരു ഇതായിരിക്കും. ടീച്ചറെ, നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, അത് എത്ര സൈക്കിൾ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കിട്ടിയത്? അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സൈക്കിളിൽ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടല്ലേ എനിക്ക് മനസ്സിലാവേണ്ടത്. അതെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഞാൻ കൊണ്ടുവരുന്നു, ആൻഡ് ഈ ബാക്ടീരിയക്ക് വേറൊരു കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു കുറച്ച് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മെറൈൻ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്ന് എടുത്ത ബാക്ടീരിയൽ സ്ട്രെയിൻസ് ആയിരുന്നു. പ്രീ എക്സ്പോസ്ഡ് എന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പറയാനൊക്കില്ല, ബിക്കോസ് ഞാൻ അങ്ങനെ സ്റ്റഡീസ് ചെയ്തില്ല. ബട്ട് ഇവർക്ക് തന്നെ കുറച്ചൊരു മെക്കാനിസംസ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണം. കാരണം ഇവർ ഈ സ്ട്രെസ്, ഇപ്പോൾ ഈ മെറ്റൽ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. മനസ്സിലായോ? അപ്പം എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെവി മെറ്റൽ പൊള്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻവയോൺമെന്റ്, നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ എസ്റ്ററൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഹൈലി പൊള്യൂട്ടഡ് വിത്ത് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ഹെവി മെറ്റൽസ്. സോ അങ്ങനെ ഒരു പൊള്യൂട്ടഡ് എൻവയോൺമെന്റിൽ നിർത്തിയപ്പോൾ ദെയർ ഷുഡ് ബി സം മെക്കാനിസം. ഈ എഫ്ലക്സ് പമ്പ് അവരുടെ ഭയങ്കര ആക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സിൽവർ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് വെച്ച് മരുന്നുണ്ടാക്കണം വലിയ കാര്യമില്ല. ഇല്ല, അവർക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. അവർ അതേ മെക്കാനിസം തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യും. അത് സെയിം മെക്കാനിസം വിൽ യൂട്ടിലൈസ് ഫോർ അതർ മെറ്റീരിയൽസ് ഓൾസോ. ആന്റിബയോട്ടിക്കിനോട് സിമിലർ ആണോ ഇതിന്റെ മെക്കാനിസം നാനോ പാർട്ടിക്കിളിനോട്? ഇല്ല, ആന്റി മൈക്രോബിയലിന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചിലത് ബീറ്റാ ലാക്ടമേസ് വരും, ചിലത് പ്രോട്ടീൻ്റെ വരും, ചിലത് DNA വരുന്നു. അത് ആന്റിബയോട്ടിക്കിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ആ ക്ലാസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ ഇൻഹിബിഷൻ. പക്ഷെ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ കേസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സിനർജിസ്റ്റിക് എഫക്റ്റ് ആണ്. ചിലത് പോയിട്ട് സെല്ലിൽ അഡർ ചെയ്തിട്ട് ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരും, ചിലത് എഫ്ലക്സ് പമ്പ് വഴി അകത്ത് വരുന്നു, ചിലത് വന്നിട്ട് പ്രോട്ടീനെ ഡീനേച്ചർ വരും, ചിലത് വന്നിട്ട് DNA ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചാൽ DNA ഡാമേജ് വരുത്തുന്നു. സോ ഇതിന് പല മെക്കാനിസം. പിന്നെ റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ് നമ്മളെല്ലാവരും എക്സ്റ്റെൻസീവ്ലി സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. താങ്ക് യു. സൾഫാർ ഡ്രഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഡ്രഗ്സ് ഇല്ലേ, അപ്പോൾ അത് എഫക്റ്റീവ് ആണോ ഈ ബാക്ടീരിയ? സൾഫർ ഡ്രഗ്സ് തന്നെ എല്ലാ ബാക്ടീരിയക്കും എഫക്റ്റീവ് ആണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. പക്ഷേ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഡെഫിനറ്റ്ലി എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡ്രഗ്സ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇപ്പോൾ ഗ്രാം നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിന് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രഗ് ഗ്രാം പോസിറ്റീവിന് ആവുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സൾഫർ ഡ്രഗിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഗ്രാം നെഗറ്റീവിന് എഗൻസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ഒരു എഫക്റ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന കറക്റ്റ്ലി അത് സൾഫർ ഡ്രഗ്സ് അങ്ങനത്തെ അല്ലേ? അത് വരാം ചാൻസസ് ആർ ദയർ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ
ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരാണ്, ആൾക്കൊരു ക്രോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്ന ആളവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രെയിൻസ് നമ്മൾ എത്ര കെയർ ചെയ്താലും അതിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഇത് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രഗ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറേ സ്ട്രെയിൻസ്, ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു 100 എണ്ണത്തിന് ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഡ്രഗ് കൊടുക്കണം, ചിലപ്പോൾ 2 എണ്ണം, നമ്മൾ മറ്റേ ഹാപ്പിക്കിൻ്റെ പരസ്യം കണ്ട പോലെ 2 എണ്ണം കിടക്കത്തില്ല, ആ 2 എണ്ണം മതി, ദാറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ ഇനഫ്. അതുപോലെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത്. ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഡൗട്ടാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണ് പറഞ്ഞൊരു സബ്സ്റ്റൻസിനെ കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ മെഷർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സോൺ ഓഫ് ഇൻഹിബിഷൻ ഒരു 3 മില്ലിമീറ്റർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കുമോ? ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ ലൈക്ക് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആണോ, എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണോ? അതിന് നമുക്ക് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ സോൺ ഉണ്ടല്ലോ മിസ്, സോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഈ ബാക്ടീരിയ സിഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ടൈപ്സ് ഉണ്ട്. യൂഷ്വലി പറയുമ്പോൾ ഒരു 15 mm അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 18 mm മേലെ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറയട്ടെ. അതുണ്ടല്ലോ നമ്മളുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്കിനുണ്ടോ, അത് എന്താ മിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡ്രഗ്സ്, നമ്മുടെ ആന്റിബയോട്ടിക്സിന്റെ ഉണ്ടല്ലോ സോൺ വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അവരുടെ അതിനകത്താണ് നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ എടുക്കുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ക്ലോറാംഫിനിക്കോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ 15 mm എബോവ് വന്നാലാണ് ഞാനത് പോസിറ്റീവായിട്ട് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കൊരു സോൺ കിട്ടുവാണെങ്കിൽ, കാരണം നമുക്കത് ഒരിക്കലും ഇതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ കമ്പാരിസൺ വരത്തില്ല, കാരണം അത് 10 mcg എന്നുള്ളൊരു ഇതായിരിക്കും, നമ്മളുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ മൈക്രോഗ്രാം. അത് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം. കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് എ സോൺ അറൗണ്ട് യുവർ നാനോ പാർട്ടിക്കിൾസ്, നമുക്ക് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ചില റിവ്യൂസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ഡെഫിനറ്റ്ലി, ഇതിനെ ബാക്ടീരിയസിഡൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 1000 ബാക്ടീരിയനെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ഈ IC50 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ 50 എണ്ണ, ഐ മീൻ 500 എണ്ണയാണ് നമുക്ക് ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ. അതിന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ബാക്ടീരിയസിഡൽ, കാരണം ആ ബാക്കി 500 അവിടെ കിടക്കുക, അങ്ങനത്തെ കേസുകൾ. അപ്പോൾ ആ ടേംസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് കെയർഫുൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും. പക്ഷെ സോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഞങ്ങൾ പേപ്പേഴ്സിൽ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ അത്രേ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ IC50 കണ്ടുപിടിക്കണം. IC50 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഈ ഒരു കോൺസെൻട്രേഷൻ വിൽ ഹാവ് ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പോൾ നമുക്ക് IC50യിൽ 50% എബോവ് ഇൻഹിബിഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പറയാൻ പറ്റും. When you told that you devised many things with latex, yeah? Yes. And then how do you manage with the allergic problem with latex? Miss, You are doing a biomedical. Biomedical lab. Actually, that was developed by Hani. She was my colleague in QSAT. So what she did is, avlu natural latex എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ലാബിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് she was making the fillings. So ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ ഇത് വേറെ സ്റ്റെപ്സ് ചെയ്തത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവർ എന്താ പറയുക മിസ്സേ, അതിനിട്ടിട്ട് കളയുന്ന ഒരു പരിപാടി എന്താ പറയുക, ലീച്ചിങ്ങും കുറേ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നത്. അതിൽ ലീച്ചിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അമിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അമിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പല കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. പല കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസെൻട്രേഷനാണ് നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യുന്നത്. ഈവൻ സെയിം വിത്ത് നമുക്ക് ഇനീഷ്യലി അമിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായില്ലായിരുന്നു, കാരണം ഞാൻ ആൻറ്റി ബാക്ടീരിയൽ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും സോണൊന്നും കിട്ടത്തില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻസ് ആൻഡ് ഈവൻ ഇത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് ലീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു, കാരണം അതൊരു സസ്റ്റൈൻഡ് റിലീസാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ കേസിൽ പറ്റിയത് ഈ അമിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് ലീച്ച് ഔട്ട് ആവുമായിരുന്നു. നമുക്ക് ഒരു സസ്റ്റൈൻ ചെയ്താൽ അതെ ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ. പക്ഷേ ഇനീഷ്യലി ആ ഡിവൈസ് ആയിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഫിലിമായിട്ടാണ് മാം ചെയ്തത്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വാസ് എ PhD വർക്ക് ഓഫ് ഹണി. സോ ആ ഫിലിമായിട്ട് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് അമിക് ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് ദ ഗുഡ് തിങ് ദാറ്റ് വി ഒബ്സർവ് വാസ് ഈ അമിക് ആസിഡ് സൾഫേറ്റ് വാസ് സ്റ്റേബിൾ. സാധാരണ നമ്മൾ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറയും എൻവയോൺമെൻറ്റൽ കണ്ടീഷൻ, ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് സ്റ്റേബിൾ അപ് ടു ഒരു കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ അതാണ് ഈ കത്തീറ്ററിൻ്റെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 20 days ആണ് മാക്സിമം ഒരു പേഷ്യൻറ്റിൽ വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാൻ ബി ഇംപ്രൂവ് ദ എക്സ്റ്റെൻഡ് ദ ടൈം, ബിക്കോസ് ഇത് എപ്പോഴും ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് പ്രോസസ്. ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഡേഞ്ചറസ് തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും പേഷ്യൻസിന് UTI വരുന്നുണ്ട് ഇത് വെച്ചിരുന്നത്. സോ അവർ ഗോൾ വാസ് ടു സീ വെദർ ദീസ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പീഷീസ് ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻഹിബിറ്റഡ്, ലൈക്ക് ഒരു ബയോഫിലിം ഫോർമേഷൻ ഇല്ലാണ്ടും അങ്ങനെ ഇരിക്കും. അപ്പം ആ ഒരു സ്റ്റേജ് വരെ വി ആർ സക്സസ്ഫുൾ. ആൻഡ് എനിക്ക് മാം ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസ് അല്ലേ, അതിൻ്റെ ക്ലോഗിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്.
സോ ഈ അലർജിക് റിയാക്ഷൻസിൻ്റെ ഉണ്ടല്ലോ മാം എക്സാക്ട്ലി എനിക്കിപ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ബിക്കോസ് ആ പാർട്ടിൽ ഐ വാസ് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് ഇൻവോൾവ് ബട്ട് എനിക്ക് വൈബ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ദേ കുഡ് ടാക്കിൾ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് വർക്കിംഗ് വിത്ത് പ്രൊഫസർ സുനിൽ ഓഫ് ക്യുസാർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സാറിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ചെയ്തപ്പം കുറേ ഇങ്ങനെ പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്സും കുറേ ഇവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാം സോ വിത്ത് ദാറ്റ് പ്രീ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഷി വാസ് സക്സസ്ഫുൾ ആൻഡ് ഈവൻ നല്ല ഫീലിങ്സ് ആയിരുന്നു ഐ മീൻ ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിലേക്ക് നമ്മൾ ആ കത്തീറ്ററിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും കാരണം അതിന് കുറച്ച് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് not like other biomaterials. So it was property wise it was okay and antibacterial activity was okay and cytotoxicity also we studied and even in the case of cytotoxicity എനിക്ക് initial stageൽ cells were dead. എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിന് വീണ്ടും റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കുറച്ച് ഇത് കിട്ടിയത് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ടു സോൾവ് സം മോർ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളൊരു കമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ പോയിന്റിലോട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു സോൾവ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ബട്ട് antimicrobial antibiofilm inhibition was in that case we were successful because we could inhibit and we could observe a sustained release of formic acid and it was stable. Normally for latex 100% removal is very difficult. Latex but in that case അവർ എന്തൊക്കെയോ ചെയ്തിട്ട് ഈവൻ ഈ പ്രോട്ടീൻ ഡീനേച്ചുറേഷൻ ബിക്കോസ് ആ സ്റ്റെപ്സ് ഐ ആം നോട്ട് ഫെമിലിയർ ബിക്കോസ് ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം ഷീ ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് പാർട്ട് ആൻഡ് ഐ വാസ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ തിങ്സ് ബട്ട് മാം ഇഫ് യു ആർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഐ ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണക്ട് വിത്ത് ഹണിമാൻ അല്ല സോറി ഇത് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണ് ബയോടെക്നോളജിയിൽ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹണി ഗോപിനാഥ് Biotechnology. Yeah, she actually no honey പറയും Because they are also polymer. Oh my god. They are also from polymer. Yeah, but no, she is from bio Yeah, then background. please connect with us. Yeah, sure. Because she is also interested to continue that one. Now she's doing PhD or something. Actually, last week I know, I mean 2 weeks മുമ്പ് ആയിരുന്നു ഇതുണ്ടായിരുന്നു and she is 2 weeks ആയിട്ടുള്ള bio കഴിഞ്ഞിട്ട് and she is searching for some positions. We are also സരിതാജി ഭട്ട് പ്രൊഫസർ സരിതാജി ഭട്ട് ബയോടെക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അറിയാം. So she was very expertise in ഇതൊക്കെ bacterium അതും കാര്യങ്ങൾ. So that was a combination. So Sunil sir also was സാർ നല്ലപോലെ സുനിൽ ബയോയുടെ പോളിമറിൽ തന്നെ സാർ യെസ് സുനിൽ നാരായണൻ സാർ റിട്ടയറായി തോന്നുന്നു. അങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു ഫോം ഇത് വന്നത്. ഓക്കെ താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you so much. So we've come to the conclusion session of the today's technical program. I invite Dr. Sreekala MS, the convener of the program and the Joint Director, School of Nanoscience and Nanotechnology, for the conclusion. Very good afternoon to all. Respected dignitaries, distinguished speakers, esteemed faculty members, and dear participants, students. As we come to the concluding remarks of the 2-day national seminar on smart biomaterials for healthcare, organized under ANRF Pair Initiative at Mahatma Gandhi University in association with the University of Hyderabad. It is important to reflect on the larger vision that brought us together. This ANRF Pair project is a mega project of 100 crore. That is, the hub institute is University of Hyderabad, and there are 6 spoke institutes throughout India. Some are Osmania University, University of Karnataka, etc. And it's a very spread project actually. And one spoke institute is Mahatma Gandhi University under the principal investigatorship of Professor E.K. Radhakrishnan. And the work is actually on bio aspect. Work is that is developing an AI model for curing fatty liver, early detection of fatty liver, cancer and diabetics actually, diabetic wound healing, etc. And our part is actually based on Mahatma Gandhi University, that is we are concentrating on fatty liver and diabetic wound healing. And within Mahatma Gandhi University, there are around 7 co-PIs and 1 PI and 7 co-PIs. Collaborating departments are artificial intelligence, bioscience, physics, computer science, chemistry, nanoscience and nanotechnology, like that. And this project is a special project actually. And all these PIs, around 100 co-PIs are there actually throughout this hub and spoke. And all are working on a single problem, focusing on to this problem actually, this bio problem.
And the main is the computer modeling of this artificial intelligence prediction of this early detection of these diseases like that. Yeah. And they have some specific objectives also. And we all together work towards this problem. And regular meetings are there in University of Hyderabad and also in the Spoke Institutes. And this program just started only. And it is the first conference held under this program here. And it will be a continuous process. The project is for 5 years actually. And our in nanoscience and nanotechnology, this is we have a one project on that, and our focus is on creating the bone scaffolds for diabetic wound healing. And actually, the professor Dr. Joshi and Dr. Shadal and this project associate Gladys is working on this along with me, and we are conducting this first time we are conducting this conference. That's why this is more on bio based, and we want to collaborate with the Medical College Kottayam and other bio institutes here also for the successful completion of this project. For we have to do in vitro and in vivo studies, and it is core biology actually, and we need the clinical mechanism of this bone healing of this diabetes actually in order to develop a very good scaffolds here. And we are collaborating with the Pushpagiri, Rajagiri and all actually. And that's the background of this. And we had a very good, this project is from ANRF pair program. And this initiative of ANRF is a transformative program designed to strengthen interdisciplinary research ecosystems across universities by fostering collaboration, innovation and translational impact actually. At Mahatma Gandhi University, ANRF pair project has evolved into a dynamic platform that connects multiple departments, enhances advanced research infrastructure, and nurtures young researchers through collaborative and outcome-oriented scientific programs. It aims to bridge fundamental research with the real-world societal applications, particularly in emerging domains such as nanotechnology, biomaterials, healthcare technologies, and sustainable innovations. And with this inspiring vision in mind, I now take this opportunity to propose the vote of thanks. Yesterday, first and foremost, we express our sincere gratitude to Professor Dr. Sabu Thomas, who inaugurated this seminar yesterday, and his vision and active support is there behind this project, and for his inspiring words that set the direction for these 2 days of academic enrichment and collaboration. Our heartfelt thanks to Dr. E.K. Radhakrishnan, Principal Investigator of this project, for delivering the welcome address and for his dedicated leadership in successfully implementing the ANRF pair initiative at our university. The ANRF pair program of ANRF has created a vibrant ecosystem across the interdisciplinary research, as this seminar is a reflection of that vision. We extend our sincere appreciation to all the principal investigators from various departments of MG University who are a part of this ANRF pair consortium. Your collaborative spirit and academic guidance have been invaluable. We deeply grateful to our distinguished speakers, Dr. Prashant Sadanandan from Government Medical College, Dr. Jenny Joseph, also from Government Medical College, Kottayam, Dr. G.S. Vinod Kumar from RGCB, Dr. Jiya Jose from Rajagiri over these 2 years for their insightful and thought-provoking sessions. Your expertise has greatly enriched our understanding of smart biomaterials and their applications in healthcare. A special note of thanks to the faculty members and coordinators who efficiently handled and moderated the technical sessions. Your seamless management ensured meaningful discussions and smooth transitions throughout the program. I would like to specially acknowledge the dedicated efforts of our project team, Dr. Chandana C., Ms. Dr. Anna and Shruti, project associate, the team of the ANR pair, and the project associate Gladys Maria Reggie. She organized actually all this program, a well coordinated program, and I extend my sincere thanks for your tireless coordination, meticulous planning, and constant presence behind the scenes to make this seminar a grand success. And my sincere gratitude goes to Dr. Joshi and Dr. Shadal
for their continued support and encouragement and cooperation at every stage of organizing this event, and they are the pillar behind this project actually. We extend our sincere thanks to all the faculty members, research scholars, student volunteers, technical staff, administrative staff who work diligently to ensure the smooth execution of this program. Your teamwork and dedication truly made a difference. Finally, I thank all the participants for your enthusiastic involvement, or for all the students for the active participation, which added great value to this academic gathering. With deep gratitude to everyone who contributed directly and indirectly, we formally mark the successful conclusion of this seminar, this 2-day seminar. May the spirit of collaboration fostered through the NRF Fair initiative continue to inspire impactful research and innovation further. And we look forward for the strong collaboration with other institutes like Government of Medical College, Kottayam, Rajagiri, Biological Institutes, RDCB, etc. Sreekala. We already have collaboration with Sreekala and all. Rajagiri also. Okay, thank you all. Thank you. So with this, we have officially came to the conclusion of the 2-day national seminar on smart biomaterials for healthcare. So thank you for your cooperation and time. Thank you.